Hey everybody, Rosemary here, and welcome to part 5 of my Fate Stay Night Let's Play. So I'm back from a week away from YouTube, and I'm excited to get back into this. We last left off with the events leading up to Shiro getting killed by Lancer, and then revived by Rin, and then his encounter with Saber, who is his servant, of course. And now Rin has confronted Shiro and is basically like, okay, I'll tell you everything that's going on. So that's where we left off. I'm excited to get back into this after a week away, so without further ado, let's get into it. So I'm in a strange situation. In front of me is the school's #1 idol whom I admire, Tosaka Rin, and following silently behind me is Saber, who calls herself a servant. Oh. The hallway suddenly feels like a different dimension. But I can't be a coward forever. I'm a magus, even if I am just an amateur. Tosaka Rin, a magus just like me, is acting so fearlessly, so I have to act firmly too. But I can only work out a few things. First, about Saber, who's following me. I'm sure she's some kind of familiar, because she calls me master, and I've made a contract with her. I hear that a familiar is some kind of assistant for a magus. Most magi transform part of their body into something and summon it as another self. For the other self, a magus usually uses a small animal. That's simply because it's easy to take over the mind of something like a cat or dog. Some magi use a human as their familiar, but they need enough magical energy to restrain a human at all times if they do such a thing. But if one constantly uses enough magical energy to control someone, it would take most of the magus's magical energy to sustain the familiar. But that would be putting the cart before the horse. A familiar is something that assists the magus. To reduce the burden on the magus, it's commonly accepted that small animals are more suitable. So I have been taught, but... Saber looks human no matter how you look at her, and she is clearly superior to me, her master. I don't have the magical energy to control such a person, and more than that, I don't have the magic circuit to summon a familiar. So, Saber must be something rather unlike a familiar. She said she's a servant. I don't know what that is, but I think the man called Lancer and the man in red with Tosaka were the same thing. Then it must be Tosaka is also called a master. I just saw her magic skills. If I'm worth half a magus, she's worth about 3 magi. Though of course, there is no point in comparing me to other magi when I can only use the strengthening magic. Anyway, Tosaka's an amazing magus. In any spiritually superior land, is a family of magi that looks after the land. The Emiya family only came to this land in Kiritsugu's generation, so we're just strangers. That's why I didn't know that the Tosakas were magi, and I didn't think that Tosaka knew the Emiyas were a family of magi either. There are several magi in this town I don't know about. If Lancer's the familiar of another magus in this town, then does it mean I stuck my head into a conflict between magi? 結構広いのね。和風っていうのも新鮮だな。あ、エミヤくん、そこが今? Saying so, Tosaka goes into the living room. Let's stop thinking for now. Let's just listen to Tosaka's story. Turn the lights on. It's already past 1 in the morning. 寒っ。何よ、窓ガラス全開してるじゃない。仕方ないだろう。ランサーってやつに襲われたんだ。なりふり構ってられなかったんだよ。ああ、そういうこと。じゃあ、セイバーを呼び出すまで一人であいつとやり合ってたの？やり合ってなんかない。ただ一方的にやられただけだ。変な見え張らないんだ。そっかそっか。ほんと見た目通りなんだ、エミヤくんって。Tosaka walks over to the broken window. Tosaka takes a piece of the shattered glass, takes a look at it, and... She cuts the tip of her finger and puts a drop of her blood onto the glass. What kind of magic is this? The shattered glass combines on its own and restores itself in a matter of seconds. Tosaka, 今の... ちょっとしたデモンストレーションよ。助けてもらったお礼にはならないけど、一応筋は通しておかないとね。Well, 私がやらなくともそっちで直したんだろうけど、こんなの魔力の無駄遣いでしょ。本当なら窓ガラスなんて取り替えれば済むけど、こんな寒い中で話すのもなんだし。She says so as if it's something natural,
but needless to say, her skills are beyond my understanding. いや、すごいぞ遠坂。俺はそんなことできないからな。直してくれて感謝してる。She's like, between your magic and my magic, we can fix anything. They should start like like some sort of like renovation company. できないってそんなことないでしょ。ガラスの扱いなんて初歩の初歩だもの。たった数分前に割れたガラスの修復なんてどこの学派でも入門試験みたいなものでしょ。そうなのか。俺は親父にしか教わったことがないからそういう基本とか処方とか知らないんだ。 I wonder if she'll take him on as like an apprentice, but that seems like not a smart idea considering that they are technically supposed to be fighting each other. They're both in the Holy Grail War. は？ Maybe she will do that as like a thank you for saving my life, so I'll show you at least some like basic magic skills. Tosaka freezes. Damn it, it seems I said something I shouldn't have. ちょっと待って。じゃあ何？エミヤ君は自分の工房の管理もできない半人前ってこと？いや、工房なんて持ってないぞ、俺。Well, I do have that shed as my training area, but I think Tosaka would get mad if I called that my workshop. まさかとは思うけど確認しとく。もしかしてあなた5大要素の扱いとかパスの作り方も知らない？ I honestly admit that I don't know. Wow, that's scary. She's so beautiful usually, so she looks pretty scary now. Well, she did say that to Archer that there was like somebody in her school that knows magical abilities or like has magical energy, but it's so minute and weak, it's not even worth thinking about. 何？じゃああなた素人？そんなことないぞ。一応強化の魔術ぐらいは使える。強化ってまたなんとも半端なのを使うのね。で、それ以外はからっきしってわけ？ Tosaka glares at me. まあ端的に言えば多分。 Her glare makes my answer vague. はあ、なんだってこんなやつにセイバーが呼び出されるのよ。Oh, I can see that's why she's upset, considering she wanted Saber. She sighs. It makes me mad. I haven't been playing around. I know I'm an amateur, but I don't think it matters right now. まあいいわ。もう決まったことに不平をこぼしても始まらない。そんなことより今は借りを返さないと。 Tosaka takes a breath. それじゃあ話を始めるけど、エミヤ君、自分がどんな立場にあるのか分かってないでしょ。 I nod. やっぱり。まあ一目で分かったけど、一応確認しとかないとね。知ってる相手に説明するなんて心の贅肉だし。 I think that was a weird phrase, but I stay quiet as I think she'll beat me up if I make fun of her now. 率直に言うと、エミヤ君はマスターに選ばれたの。どちらかの手に精魂があるでしょ。手の甲とか腕とか、個人差はあるけど、3つの霊樹が刻まれているはず。それがマスターとしての証よ。手の甲って。あ、これか。そう。それはサーバントを律する呪文でもあるから大切にね。霊樹って言うんだけど、それがある限りはサーバントを従えていられるわ。ある限りってどういうことだよ。霊樹は絶対命令権なの。サーバントには自由意志があるって気づいていると思うけど、それをねじ曲げて絶対に言いつけを守らせる呪文がその刻印。発動に呪文は必要なくて、あなたが霊樹を使用するって思えば発動するから。ただし1回使うたびに1つずつ減っていくから、使うのなら2回だけにとどめなさい。で、その霊樹がなくなったらエミヤ君は殺されるだろうから、せいぜい注意して。ね、俺が殺される？そうよ。マスターが他のマスターを倒すのが聖杯戦争の基本だから。そうして他の6人を倒したマスターには望みを叶える聖杯が与えられるの。 Yeah, all the more reason why she's being very generous with this information. If she wanted to, she could purposely give us wrong information and basically take Emiya and arguably the strongest servant out of the game, like, immediately. Hold on. I don't understand what Tosaka's talking about at all.
Like the part about masters killing other masters, and the part where the winner gets a Holy Grail. Wait, does she mean that Holy Grail? まだわからない？要するにね、あなたはあるゲームに巻き込まれたのよ。聖杯戦争っていう7人のマスターの生存競争。他のマスターを一人残らず倒すまで終わらない魔術師同士の殺し合いに。Tosaka Rin states so as if it's the most natural thing in the world. That phrase swirls in my head. I've been chosen as a master. Tosaka says she's a master. Familiars call the servants. And a battle to the death between other magi called the Holy Grail War. 待て、なんだそれ。いきなり何言ってんだお前。気持ちはわかるけど、私は事実を口にするだけよ。それにあなただって心の底では理解してるんじゃない？一度ならず二度までもサーバントに殺されかけて、自分はもう逃げられない立場なんだって。Well, I mean, technically he's been killed once, and then almost killed. That's... certainly, I was almost killed by that Lancer guy, but... あ、違うわね。 Yeah, 殺されかけ exactly. たんじゃなくて、殺されたんだっけ？よく生き返ったわね、エミヤくん。Tosaka's comment finishes me off. That's right. That guy killed me, and I certainly died. No excuse nor negotiation was possible. I was just someone who had to be killed. So, even if I do deny this battle to the death I can't understand, the others in it will not withdraw. 納得した？ならもう少しだけ話をしてあげる。聖杯戦争というのが何であるか私もよくは知らない。 So we know that in the Holy Grail War there's only going to be one winner, so it's either going to be Tosaka or Emiya or neither of them. I wonder if how I choose my options will determine like who wins, or my guess is that Emiya's going to win and then maybe his like Tosaka's gonna die, so maybe his wish will be to save her and bring her back. ただ何十年に一度7人のマスターが選ばれ、マスターにはそれぞれサーバントが与えられるってことだけは確かよ。私もマスターに選ばれた一人だから、サーバントと契約したし、あなただってセーバーと契約した。サーバントは聖杯戦争を勝ち残るために聖杯が与えた使い魔と考えなさい。で、マスターである私たちは自分のサーバントと協力して他のマスターを始末していくわけね。 Tosaka's description is too brief for me to understand, but there's one thing I do wonder ちょっ about. と待ってくれ。遠坂はセイバーを使い魔だって言うけど、俺にはそうは思えない。だって使い魔っていうのは猫とか鳥だろ。そりゃ人の幽霊を扱うやつもいるって言うけど、セイバーはちゃんと体がある。それにとても使い魔なんかに見えない。 I glance at Saber. Saber's quietly listening to our conversation. She looks just like a human being. I don't know her identity, but she's a girl about my age. Just having a girl like that near me is more than enough, so I don't get it when she tells me Saber's a familiar. And besides, my heart's pounding right now. 使い魔ね。まあサーバントはその分類ではあるけど、位置づけは段違いよ。何しろそこにいる彼女はね、使い魔としては最強とされるゴーストライナーなんだから。ゴーストライナー。じゃあやっぱり幽霊ってことか？ A human ghost that stopped living a long time ago. The remaining minds of those with strong abilities who remain in this world even after they die. But that doesn't make sense. A ghost doesn't have a body. A ghost can only be hurt by ghosts. So as I have a body, a ghost shouldn't be able to kill me. 幽霊。似たようなものだけど、そんなもんと一緒にしたらセイバーに殺されるわよ。サーバントは受肉した過去の英雄。精霊に近い人間以上の存在なんだから。はあ？受肉した過去の英雄。そうよ。過去だろうが現代だろうが、とにかく死亡した伝説上の英雄をこう引っ張ってきてね、実体化させるのよ。まあ呼び出すまでがマスターの役割で、後の実体化は聖杯がしてくれるんだけどね。
魂を形にするなんてのは一介の魔術師には不可能だもの。ちょっと待て、過去の英雄って、I look over at Saber. Then she's a heroine from the past too? Well, it's true nobody would dress like that now, but still. そんなの不可能だ。そんな魔術聞いたことがない。当然よ。これは魔術じゃないもの。あくまで聖杯による現象と考えなさい。そうでなければ魂を再現して固定化するなんてできるはずがない。魂の再現って、じゃあそのサーバントは幽霊とは違うのか？違うわ。人間であれ動物であれ機械であれ、偉大な功績を残すと輪廻の輪から外されて一段階上に昇華するって話聞いたことない？英霊っていうのはそういう連中よ。要するに崇め立て祀られて疑似的な神様になった者たちなんでしょうね。高霊術とか口寄せとかそういう一般的な霊を扱う魔術は彼らの力の一部を借り受けて奇跡を起こすでしょ。けどこのサーバントっていうのは英霊本体を直接連れてきて使い魔にする。だから基本的には霊体としてそばにいるけど、必要とあれば実体化させて戦わせられるってわけ。その霊体と実体を使い分けられるってことか。遠坂のサーバントは姿が見えないけど、今は霊体ってことか。いえ、あいつはうちの召喚人で傷を癒している最中よ。さっきセイバーにやられたでしょ。あれだってあと少し強制撤去が遅かったら一撃で消滅してたわ。いい？サーバントを倒せるのは同じ霊体であるサーバントだけ。そりゃ相手が実体化していればこっちの攻撃も当たるから、うまくすれば倒せるかもしれないけど、サーバントはみんな怪物じみてるでしょ。だから怪物の相手は怪物に任せて、マスターは後方支援をするっていうのがセオリーね。Tosaka's explanation irritates me for some reason. She calls them monsters. I don't know about the other servants, but I don't want her to talk about Saber like that. とにかくマスターになった人間は召喚したサーバントを使って他のマスターを倒さなければならない。そのあたりは理解できた？ He's like, no, but continue. 言葉の上でなら。けど納得なんて言ってないぞ。I feel like the question he should have asked was, wait, so the masters have to kill other masters, you and I are masters, which means at some point we're gonna have to try and kill each other. そもそもそんな悪趣味なことを誰が何のために始めたんだ？それは私が知るべきことでもないし、答えてあげることでもない。そのあたりはいずれちゃんと聖杯戦争を監督しているやつに聞きなさい。私が教えてあげられるのはね、あなたはもう戦うしかなくて、サーバントは強力な使い魔だからうまく使えってことだけよ。Tosaka says so, and now turns to Saber. さて、エミヤ君から話を聞いた限りじゃ、あなたは不完全な状態みたいね、セイバー。マスターとしての心得がない魔術師見習いに呼び出されたんだから。Yeah, she's not. That's the whole thing. I'm not even my final form, and yet she almost to take out 2 servants in one night. ええ、あなたの言う通り、私は万全ではありません。シローには私を実体化させる魔力がないため、霊体に戻ることも魔力の回復も難しいでしょう。Tosaka's like, should have been on my team. I got energy to spare. 驚いたわ。そこまでひどかったこともだけど、あなたが正直に話してくれるなんて思わなかった。どうやって弱みを聞き出そうかなって程度だったのに。敵に弱点を見抜かれるのは不本意ですが、あなたの目は欺けそうにない。こちらの手札を隠しても意味はないでしょう。それならばあなたに知ってもらうことで、シローにより深く現状を理解してもらった方がいい。正解。風格も十分と。もうますます惜しい。私がセイバーのマスターだったらこんな戦い勝ったも同然だったのに。
Tosaka clenches her fist with anger. 遠坂、それ俺がふさわしくないってことか？当然でしょ、ヘッポコ。 Wow, she just said something that any normal person would have trouble saying. 何？まだなんか質問があるの？ And she doesn't realize it. Her honor student image from school crumbles inside of me. Good going, Issei. Tosaka certainly shows no openings, just like a devil. さて、話がまとまったところでそろそろ行きましょうか。 Tosaka suddenly says something strange. 行くってどこへ？だからあなたが巻き込まれたこのゲーム、聖杯戦争をよく知っているやつに会いに行くの。エミヤくん、聖杯戦争の理由について知りたいんでしょ？それは当然だ。けどそれってどこだよ？もうこんな時間なんだし、あんまり遠いのは。大丈夫、隣町だから急げば夜明けまでには帰ってこれるわ。それに明日は日曜なんだから別に夜更かししてもいいじゃない。いや、そういう問題じゃなくて。It's just that a lot of things happened today, so I want to have a rest and think about them. 何？行かないの？もうエミヤくんがそう言うんならいいけど、セイバーは？ Tosaka asks Saber. ちょっと待て、セイバーは関係ないだろう。あんまり無理強いするな。もうマスターとしての自覚はあるんだ。私がセイバーと話すのは嫌？そんなことあるか。ただ遠坂の言うのが本当なら、セイバーは昔の英雄なんだろ？ならこんな現代に呼び出されて右も左もわからないはずだ。だからシロ、それは違う。サーバントは人間の世であるのならあらゆる時代に適応します。ですからこの時代のこともよく知っている。ね、知ってるって本当に？もちろん。この時代に呼び出されたのも。 Yeah, true. Like just what, 5 years ago? Although that was one of the things I liked most about Fate Zero was, which servant was it? It was Ryder, with him like adapting to like the modern times, trying to fit in when he clearly is like does not fit in at all. 嘘、どんな確率よそれ。 Hey, Tosaka's surprised too. So that must mean Saber said something incredible. シロ、私は彼女に賛成です。あなたはマスターとして知識がなさすぎる。あなたと契約したサーバントとしてシロには強くなってもらわなければ困ります。 Saber stares at me silently. It's a gentle stare that's worried not for herself, but for me. わかった。行けばいいんだろ、行けば。He can't say no to Saber. で、それってどこなんだ、遠坂。ちゃんと帰ってこれる場所なんだろうな。もちろん、行き先は隣町の琴峰教会。そこがこの戦いを監督してるエセ神父の居所よ。We get to meet, what's his name, Kiryu? Tosaka makes an evil smile. It looks like she's having fun dragging me around while I don't know anything. It might be prejudice, but I'm beginning to feel like there's a problem with her personality. We walk through the nighttime town. It's past 1 in the morning and there's no one out at this time. The lights in the houses are out, and only the street lamps illuminate the silent town. まあ、遠坂、スカのことを聞くけど、歩いて隣町まで行く気なのか？そうよ。だって電車もバスも終わってるでしょ。いいんじゃない？たまには夜の散歩っていうのも。そうか。一応聞くけど、隣町までどのくらいかかるか知ってるか？ Sorry, Shiro got, like, Emiya got... I keep saying Shiro and Emiya, I guess both of them work, but he got the shit kicked out of him, so I can understand him being like, you might be fine, but, like, I might need a breather. 歩いてだと1時間ぐらいかしらね。まあ、遅くなったら帰りはタクシーでも拾えばいいでしょ。そんな余分な金は使わないし、俺が言いたいのは女の子が夜で歩くのはどうかってことだ。
最近物騒なのは知ってるだろ。もしものことがあったら責任持てないぞ俺。安心しなさい。相手がどんなやつだろうとちょっかいなんて出してこないわ。She's right. Whoever it is, if someone attacks her, they'll be counterattacked viciously. リン、シロは今何を言いたかったのでしょう。 Amazing 私には disguise. 理解できなかったのですが。いや、大した勘違いっぷりっていうか、大間抜けっていうか。なんでも私たちが痴漢に襲われたらエミヤくんが助けてくれるんだって。I guess he probably doesn't have women's clothes at his place, so probably had like just a big raincoat in his warehouse. So he's just, all right, we'll throw this over Saber. And also, it seemed like Shiro was not going to protect them for the purpose. He's like, I won't be responsible for what happens to you. そんな、シロは私のマスターだ。それでは立場が逆ではないですか。そういうの考えてないんじゃない？魔術師とかサーバントとかどうでもいいって感じ。あいつの頭の中一度見てみたくなったわね。Tosaka and Saber now know each other well enough to talk to each other. This is like roast Shiro hour. Saber's been silent ever since I stopped her from going out dressed like she was. She said she wouldn't take off her armor, so I made her wear a raincoat and she's been quiet ever since. Now she follows me and only speaks to Tosaka. あれ？どっちに行くのよエミヤくん。そっち道が違うんじゃない？橋に出ればいいんだろ。ならこっちのが近道だ。I don't want to walk alongside them, so I quickly make my way to the small side road. They follow me without objection. We come out into a park. We have to cross that bridge to go to the neighboring town of Shinto, but へえ、こんな道あったんだ。そっか、橋には公園からでも行けるんだから、公園を目指せばいいのね。maybe it's just because it's nighttime. Tosaka's face looking up at the bridge seems even more beautiful than at school. I'm troubled. いいから行くぞ。別に遊びに来たわけじゃないんだから。I hurry Tosaka, who's standing still in the park, and make my way up the stairs. Once we reach the road alongside the bridge, Shinto will be straight ahead of us. There's no one on the bridge. That's only natural, as not many people use it even during daytime. It's more normal to use the bus or train to get to the neighboring town, so this bridge is rarely used. Well, I remember this bridge in the anime was used quite a bit. It seems like a lot of servants fought around this area, so maybe they should be careful. It's because it's so long and carries a fear it might collapse on you. That must be why this place isn't used for dates, even though it's perfect location-wise. バカらしい。何考えてんだ俺。Saber's following me silently, and Tosaka's walking right beside me. Trying to ignore them, I hurry across the bridge. Beyond the bridge, Tosaka leads us into the suburbs. When I think about Shinto, only the office buildings in front of the station come to mind, but there are streets from older times once you get away from the station. The suburbs are the most extreme of those. There are hilly roads and a high ground overlooking the sea. As you go farther up the hill, there are fewer buildings and the foreigner cemetery built on the slope of the hill can be seen. この上が教会よ。エミヤくんも一度ぐらいは行ったことがあるんじゃない？いや、ない。あそこが孤児院だったってことぐらいは知ってるけど。そう。なら今日が初めてか。じゃあ少し気を引き締めた方がいいわ。Tosaka starts up the hill. Looking up, I can see a building at the top of the hill. A church atop the hill. I never thought I'd visit God's house for the first time for a reason like this. I wonder what she meant by, like, you must have been here at some point, right? すごいな、これ。The church is magnificent. The whole top of the hill must be the church's land, as a flat field welcomes me as soon as I reach the top. The church isn't that big, but it is compelling, towering over its visitors. シロ、私はここに残ります。なんでだよ。ここまで来たのに、セイバーだけ置いてけぼりなんてできないだろう。私は教会に来たのではなく、シロを守るためについてきたのです。シロの目的地が教会であるのなら、
これ以上遠くには行かないでしょう。 Saber says clearly. It doesn't seem like she'll budge an inch, so I decide to respect her decision. I know she's like sort of covered up, but she just looks like a glowing beacon for anyone who wants to attack her. 分かった。それじゃあ行ってくる。はい。誰であろうと気を許さないように、マスター。It's a large, impressive chapel. Since it's so large, many people must come here during the day. If he's entrusted with such a church, the priest here must be a man of character. 遠坂、 Well, about こ that, この神父さんというのはどんな人なんだ？ I wonder if Rin has any idea of like what Kiri did to her father. I wonder if she's gonna find that out. どんな人かって説明するのは難しいわね。10年来の知人だけど、私だって未だにあいつの性格はつかめないもの。10年来の知人？それはまた随分と年季が入った関係だな。もしかして親戚か何かか？親戚じゃないけど私の後見人よ。ついでに言うと兄弟子にして第二の師っていうところ。兄弟子って魔術師としての兄弟子？そうだけど、なんで驚くのよそこで。だって神父さんなんだろ？神父さんが魔術なんてそんなのご法度じゃないか。By their nature, a magus and the church cannot be in harmony. The organization that Magi belong to is called the Magic Association, and the other side of religion, the side you wouldn't see while living a normal life, is called the Holy Church. The two are barely similar. They cooperate in name, but they're always trying to kill each other when given the chance. The church hates heretics. They totally eliminate the inhuman, and they count magic-using humans among their targets. For the church, miracles are only given to the chosen holy saints. Any miracles handled by other people are heresies. There are no exceptions, even for those within the church. The higher one rises in the church, the more one is prohibited from the impurity of magic. And for a follower entrusted with a church like this, and the more divine protection one receives, the more one should stay away from magic. いや、そもそもここの神父さんってこっち側の人だったのか。ええ、聖杯戦争の監督役を任されたやつだもの。バリッバリの大公社よ。まあ、最も神のご加護があるかどうかは疑問だけど。Tosaka's footsteps echo as she approaches the altar. It's bad manners to do that when the priest isn't here, but it's so late at night. He won't be in the chapel, so if he's anywhere, it will be in the private room in the back. んで、その神父さんはなんて言うんだ？さっきは琴峰とかなんとか言ってたけど。名前は琴峰きれ。父さんの教え子でね。もう10年以上顔を合わせてる腐れ縁よ。まあ、できれば知り合いたくなかったけど。I keep saying Kyrie, it's Kyrie, right? 同感だ。私も死を敬わぬ弟子など持ちたくはなかった。A footstep. He must have noticed our entry as he slowly appears from the other side of the altar. There he 再 is. 三の呼 Oh, び出しにも応じぬと思えば、変わった客を連れてきたな。彼が7人目というわけか、リン。granted, it's been 10 years, or I said 5 years since the last Holy. That doesn't make any sense. No, it's more than that because Rin was a child, right? I can't believe I've already forgotten. But I know he's aged, but oh man, this did him dirty. He looked a lot better in the anime. そう。一応魔術師だけど、中身は点で素人だから見てられなくって。確かマスターになった者はここに届けを出すのが決まりだったわよね。あんたたちが勝手に決めたルールだけど、今回は守ってあげる。It's just the eyes, I think, are getting me. There's nothing there. それは結構。なるほど。ではその少年には感謝しなくてはな。The priest calls Kodomine slowly turns to me. Without realizing, I step back. He's not scary at all. I don't feel any hostility from him.
but this priest still has a presence that makes the air around him feel heavy. 私はこの教会を任されている琴峰きれいというものだが、君の名は何というのかな。7人目のマスターよ。エミやシロ。けど俺はまだマスターなんてものになった覚えはないからな。I glare back at the priest, try not to lose against his presence. エミヤ、シロ。 Oh yeah, that's right. They would know each other, or at least he remembers his adopted father, whose name I forget right now. Carrie. We're just gonna go with Carrie. The weight on my back turns into a chill. The priest slowly smiles as if he's met someone pleasant. That smile, it makes me... 礼を言う、エミヤ。よくリンを連れてきてくれた。君がいなければあれは最後までここには訪れなかったろう。 The priest makes his way towards the altar. Tosaka moves away from the altar and stands beside me. では始めよう。エミヤ・シロ。君はセイバーのマスターで間違いはないか。それは違う。確かに俺はセイバーと契約した。けどマスターとか聖杯戦争とかそんなことを言われても俺には点でわからない。マスターっていうのがちゃんとした魔術師がなるものなら他にマスターを選び直した方がいい。なるほど。これは重傷だ。彼は本当に何も知らないのか、リン。だから素人だって言ったじゃない。そのあたりからしつけてあげて。そういう追い込み得意でしょ、あんた。Tosaka urges the priest. ほう。これはそういうことか。よかろう。お前が私を頼ったのはこれが初めてだ。エミやシローには感謝をしてもしたりないな。Father Kotomine laughs. Their conversation makes me feel uneasy. まず君の勘違いを正そう。いいか、エミやシロー。マスターというものは他人に譲れるものではないし、なってしまった以上やめられるものでもない。その腕に霊樹を刻まれた者は、たとえ何者であろうとマスターをやめることはできん。やめることはできないって。霊樹とは聖魂でもある。マスターとは与えられた試練だ。都合が悪いからといって放棄することはできん。その痛みからは聖杯を手に入れるまでは解放されない。お前がマスターを辞めたいというのであれば、聖杯を手に入れ、斧が望みを叶えるより他はあるまい。そうなれば何もかもが元通りだぞ、エミヤ・シロ。お前の望み、その内に溜まった泥を全てかき出すこともできる。そうだ、初めからやり直すこととて可能だろうよ。故に望むがいい。もしその時が来るのなら、君はマスターに選ばれた幸運に感謝するのだからな。その目に見えぬ火傷の跡を消したいのならば、聖魂を受け入れるだけでいい。I feel dizzy. The priest's words don't make any sense. They just confuse me more and more as I listen. But still, his words soak into my brain and clot like blood. キレ、回りくどい真似はしないで。私は彼にルールを説明してあげてって言ったのよ。A voice cuts in. So does she know about everything that happened with Shiro and how we ended up with Carrie and how it was a result of like the last Holy War? 遠坂。That clears up my dizzy head. そうか。こういった手合いには何を言っても無駄だからな。せめて勘違いしたまま道徳を拭い去ってやろうと思ったのだが、情けは人のためならずとはよく言ったものだ。つい私自身も楽しんでしまったか。何よ、彼を助けるといいことあるっていうの、あんたに。あるとも。
人を助けるということはいずれ自身を救うということだからな。と今さらお前に説いても始まるまい。では本題に戻ろうか。エミやシロ、君が巻き込まれたこの戦いは聖杯戦争と呼ばれるものだ。7人のマスターが7人のサーバントを用いて繰り広げる争奪戦ということぐらいはリンから聞いているか？聞いてる。7人のマスターで殺し合うっていうふざけた話だろ。そうだ。だが我らとて好きでこのような非道を行っているわけではない。全ては聖杯を得るにふさわしいものを選抜するための儀式だ。何しろ物が物だからな。所有者の選定にはいくつかの試練が必要だ。What trials? I'll bet this priest doesn't think of the Holy Grail War thing as a trial. 待てよ。さっきから聖杯聖杯って繰り返してるけど、それって一体何なんだ？ The Holy Grail, a grail said to have received the blood of the Christ. It's considered to be one of the greatest holy relics and is said to be capable of many miracles. The most common rumor about it is the one who obtains the Holy Grail will obtain the world. But that's just an invention. After all, the Holy Grail itself is almost something that exists, but doesn't exist. A Holy Grail that makes wishes come true certainly appears in many folklores and legends around the world. But that's it. A fictional power that doesn't exist and isn't possible. That's the Holy Grail. どうなんだ、琴峰綺麗。あんたの言う聖杯は本当に聖杯なのか？もちろんだとも。この町に現れる聖杯は本物だ。その証拠の一つとしてサーバントなどという法外な奇跡が起きているだろう。過去の英霊を呼び出し刺激する。いいな。すでに死者の蘇生に近いこの奇跡は魔法と言える。これだけの力を持つ聖杯ならば持ち主に無限の力を与えよう。物の心眼などその事実の前には無価値だ。So, he means that even if it's a fake, it doesn't matter if it has powers that would overwhelm even the true Holy Grail. いいぜ。仮に聖杯があるとする。けど、ならなんだって聖杯戦争なんてものをさせるんだ。聖杯があるんなら殺し合うことなんてない。それだけすごいものならみんなで分ければいいだろう。もっともな意見だが、そんな自由は我々にはない。聖杯を手にする者はただ一人。それは私たちが決めたのではなく、聖杯自体が決めたことだ。7人のマスターを選ぶのも、7人のサーバントを呼び出すのも、すべては聖杯自体が行うこと。これは儀式だと言っただろう。聖杯は自らを持つにふさわしい人間を選び、彼らを競わせて、ただ一人の持ち主を選定する。それが聖杯戦争。聖杯に選ばれ、手に入れるために殺し合う恒例儀式というわけだ。The priest speaks plainly. I've no rebuttal, and I look down at my left hand. There's the mark they call the command spell. It must mean that as long as I have this mark, I can't quit being a master. う。納得いかないな。一人だけしか選ばれないにしたって、他のマスターを殺すしかないっていうのは気に食わない。ちょっと待って。殺すしかないっていうのは誤解よ、エミヤ君。別にマスターを殺す必要はないんだから。He was like, you're the one who said the masters have to kill the masters. はあ？ Yeah. だって殺し合いだって言ったじゃないか。琴峰もそう言ってたぞ。Although if that was the case, Kirei wouldn't be alive right now. 殺し合いだ。Or Kirei and Carrie wouldn't be able to exist after the Holy Grail War together. キレイは黙ってて。この町に伝わる聖杯っていうのは霊体なの。
だから物としてあるわけじゃなくて特別な儀式で呼び出す。つまり降霊するしかないってわけで、呼び出すことは私たち魔術師だけでもできるんだけど、これが霊体である以上私たちには触れられない。この意味わかる？わかる。霊体には霊体しか触れられないんだろ。ああ、だからサーバントが必要なのか。そういうこと。ぶっちゃけた話、聖杯戦争っていうのは自分のサーバント以外のサーバントを撤去させるってことよ。だからマスターを殺さなければならないという決まりはないの。It just makes it a whole lot easier if you do. Man, she could have told me that earlier. Honestly, Tosaka and this priest were being mean. Now I'm relieved. So even if we enter this Holy Grail War, Tosaka's not going to die. Well, I mean, you say that you're not going to kill her, but somebody else won't have any problem with it. なるほど、そういう考えもできるか。ではエミやシロ、一つ尋ねるが、君は自分のサーバントを倒せると思うか？ Beat Saber? That's impossible. In the first place, magic is useless against her, and she's skilled with her sword. ではもう一つ尋ねよう。つまらぬ問いだが、君は自分がサーバントより優れていると思えるか？ What's he saying? I can't beat Saber, so there's no way I'm superior to her. For this question, my answer will always be that I'm weaker than my servant, so... そういうことだ。サーバントはサーバントをもってしても破りがたい。ならばどうするか。 And that's what he's getting is like, if you kill the masters, you take away their magical, like, energy source that the servants need, and that way you can defeat the servant. そら、実に単純な話だろう。サーバントはマスターがいなければ存在できぬ。いかにサーバントが強力であろうと、マスターが潰されれば、そのサーバントも消滅する。ならば。Well, we know he has no problem with that. That's right, it's a natural solution. No one would choose to take the hard way. If you want to win, the most effective way to kill the servants would be to kill their masters instead. ああ、サーバントを消すためにはマスターを倒した方が早いってのは分かった。けどそれじゃ逆にサーバントが先にやられたらマスターはマスターでなくなるのか。聖杯に触れられるのはサーバントだけなんだろう。ならサーバントを失ったマスターには価値がない。If I'm not mistaken, if you kill a master, you get their command spells though, right? So there is still a point to it. いや、霊樹がある限りマスターの権利は残る。マスターとはサーバントと契約できる魔術師のことだ。霊樹があるうちはいくらでもサーバントと契約できる。マスターを失ったサーバントはすぐに消えるわけではない。彼らは体内の魔力が尽きるまでは現世にとどまれる。そういったマスターを失ったサーバントがいれば、サーバントを失ったマスターとて再契約が可能となる。And we definitely know that he knows that from experience. だからこそ、マスターはマスターを殺すのだ。下手に生かしておけば、新たな障害になる可能性があるからな。I just love, like, the fact that Rin got Archer like Kirei had before, and I believe her father had Archer initially, and that's why Kirei killed her dad, was to get Archer. And then Shirou, Carrie had Saber initially, so then he got her after. So I'm wondering if there was like something to that, and that's the reason that they got the servants they did. じゃあ霊樹を使い切ったら、そうすれば他のサーバントと契約できないし、自由になったサーバントも他のマスターとくっつくだろう。待って、それは。それはその通りだ。霊樹さえ使い切ってしまえば、マスターの責務からは解放されるな。Didn't Rin say that if you use up all your command spells, you die? もっとも、
強力な魔術を行える霊樹を無駄に使うなどという魔術師がいるとは思えないが、いたとしたらそいつは半人前どころかただのふぬけということだろう。 The priest laughs, as he knows what I'm thinking about. I'm annoyed. That priest is making fun of me. I think he's trying to provoke me. His tone of voice pisses me off. 納得がいったか。ならばルールの説明はここまでだ。さて、それでは初めに戻ろう。エミやシロ、君はマスターになったつもりはないと言ったが、それは今でも同じなのか。マスターを放棄するというのならそれもよかろう。 Can I make a choice for here and just say, no, I don't want to be a master, game over, that's it, bad end? 君が今考えた通り、霊樹を使い切ってセーバーとの契約を立てばよい。その場合、聖杯戦争が終わるまで君の安全は私が保証する。ちょっと待った。なんだってあんたに安全を保証されなくちゃいけないんだ。自分の身ぐらい自分で守る。私とてお前に構うほど暇ではない。だがこれも決まりでな。私は繰り返される聖杯戦争を監督するために派遣された。故に聖杯戦争による犠牲は最小限にとどめなくてはならないのだ。マスターで亡くなった魔術師を保護するのは監督役として最優先事項なのだよ。繰り返される聖杯戦争。 Hold on. Repeating? Does he mean this kind of battle has happened many times before? それどういうことだよ。聖杯戦争っていうのは今に始まったことじゃないのか。無論だ。でなければ監督役などという。 I guess he hasn't made that connection that, the fire and all that stuff that happened was the result of the Holy Grail War before. この教会は聖遺物を回収する任を帯びる特務局の末端でな。本来は聖十字の調査回収を旨とするが、ここでは聖杯の査定の任を帯びている。極東の地に観測された第726聖杯を調査し、これが正しいものであるのなら回収し、そうでなければ否定しろとな。726って聖杯ってのはそんなにたくさんあるのか。さあ、少なくともらしきものならばそれだけの数があったということだろう。そしてその中の一つがこの町で観測される聖杯であり、聖杯戦争だ。記録では200年ほど前が一度目の戦いになっている。以後約50年周期でマスターたちの戦いは繰り返されている。聖杯戦争はこれで5度目。前回が10年前であるから今までで最短のサイクルということになるが。正気かお前ら。こんなことを今まで4度も続けてきたって。まったく同感だ。お前の言う通り、連中はこんなことを何度も繰り返してきたのだよ。そう、過去繰り返された聖杯戦争はことごとく苛烈を極めてきた。マスターたちは斧が欲望に突き動かされ、魔術師としての教えを忘れ、ただ無差別に殺し合いを行った。君も知っていると思うが、魔術師にとって魔術を一般社会で使用することは第一の罪悪だ。だが過去のマスターたちはそれを破った。魔術協会は彼らを戒めるために監督役を派遣したが、それが間に合ったのは3度目の聖杯戦争でな。その時に派遣されたのが私の父というわけだが、納得がいったか少年。ああ、監督役が必要な理由は分かった。けど今の話からするとこの聖杯戦争っていうのはとんでもなくタチが悪いものなんじゃないのか。ほう、
たちが悪いとはだって以前のマスターたちは魔術師のルールを破るような奴らだったんだろ。なら仮に聖杯があるとして最後まで勝ち残った奴が聖杯を私利私欲で使うような奴だったらどうする。平気で人を殺すような奴にそんなものが渡ったらまずいだろ。魔術師を監視するのが教会の仕事ならあんたはそういう奴を罰するべきじゃないのか。 I question him with a little hope. But as I expected, Kodamine Kirei laughs. まさか私利私欲で動かぬ魔術師などおるまい。我々が管理するのは聖杯戦争の決まりだけだ。その後のことなど知らん。どのような人格が聖杯を手に入れようが教会は関与しない。そんなバカな。じゃあ聖杯を手に入れたマスターが最悪な奴だったらどうするんだよ。困るな。だが私たちではどうしようもない。持ち主を選ぶのは聖杯だ。そして聖杯に選ばれたマスターを止める力など私たちにはない。何しろ望みを叶える杯だ。手に入れたものはやりたい放題だろうさ。しかしそれが嫌だというのならお前が勝ち残ればいい。他人を当てにするよりはその方が何よりも確実だろう。If Shiro wins, would he be able to wish for no more Holy Grail Wars so that people don't die? But I know that this is a very long-running series, so that definitely doesn't happen. I'm assuming that there are going to be more Holy Grail Wars in the future. Kodamine is trying to hold back his laughter. It's like he's enjoying my clumsy inability to accept the facts. どうした少年。今のはいいアイデアだと思うのだが参考にする気はないのかな。そんなの余計なお世話だ。第一、俺には戦う理由がない。聖杯なんてものに興味はないし、マスターなんて言われても実感が湧かない。ほう。では聖杯を手に入れた人間が何をするか、それによって災悪が起きたとしても興味はないのだな。それは。I can't answer that question. Crap, his words are violent. They force the truth onto me, whether I want it or not. 理由がないのならそれも結構。ならば、10年前の出来事にも、お前は関心を持たないのだな。10年前。そうだ。前回の聖杯戦争の最後にな。ふさわしくないマスターが聖杯に触れた。そのマスターが何を望んでいたかは知らん。我々にわかるのはその時に残された災害の爪痕だけだ。For an instant, that image of hell flashes in my head. I'm trying to remember if at the end of Fate Zero, if we knew like what he wished for. Because Kiri doesn't know, but like, do we know? 待ってくれ。まさか He それ says は。he says an unsuitable master. そうだ。この町に住む者なら誰もが知っている出来事だよ。エミやシロ、死傷者500名、焼け落ちた建物は実に134棟。未だもって原因不明とされるあの火災こそが聖杯戦争による爪痕だ。I feel sick. My vision blurs. I lose concentration and I can't focus my eyes. My body stumbles. But I hold myself firm. I hold on to consciousness by clenching my teeth. I hold back my nausea with the anger boiling up in me. エミヤくん、どうしたのよ。いきなり顔面真っ白にしちゃって。そりゃあんまり気持ちのいい話じゃなかったけど、ほら、なんなら少し休んだりする？ It seems like Rin doesn't know about the details, but Kirei obviously does. I must have looked terrible. I think it's very rare for Tosaka to be worried like that. 心配無用だ。
遠坂の変な顔見たら治った。Smooth. ちょっとそれどういう意味よ。いや、タイはないんだ。言葉通りの意味だから気にするな。She's like, that's not bad. ならいいけど余計に悪いじゃないこのド変僕。 The school's #1 honor student, Tosaka Rin, smacks me in the head. That does it. With that, the nausea and anger go away. サンキュー。本当に助かったからあんまりいじめないでくれ、遠坂。今はもう少し聞かなくちゃいけないことがある。She looks like she hasn't hit me enough, but she still lets me continue. ほう、まだ質問があるのか。いいぞ。言いたいことは全て言ってしまえ。He should know what I want to ask, yet he asks me to go on. Fine. Emiya Shiro won't lose to you. じゃあ聞く。あんた、聖杯戦争は今回が5回目だって言ったな。なら、今まで聖杯を手に入れた奴はいるのか？当然だろう。そう毎回全滅などという決めは起きん。じゃあ早まるな。手に入れるだけならば簡単だ。何しろ聖杯自体はこの教会で管理している。手に取るだけならば私は毎日触れているぞ。The Holy Grail is at this church? もっともそれは器だけだ。中身が空なのだよ。先ほどリンが言っただろう。聖杯とは霊体だと。この教会に保管してあるのは極めて精巧に作られた聖杯のレプリカだ。これを触媒にして本物の聖杯を降霊させ願いを叶える杯にする。そう。Oops, sorry. じゃあ聖杯は本物だったのか？あ、いや、手にしたっていうそいつは一体どうなったんだ？どうにもならん。その聖杯は完成には至らなかった。バカな男がつまらぬ干渉に流された結果だよ。With the previous pressure gone, the priest narrows his eyes as if in regret. どういうことだ？聖杯は現れたんじゃないのか？聖杯を表すだけならば簡単だ。7人のサーバントが揃い、時間が経てば聖杯は現れる。リンの言う通り、確かに他のマスターを殺める必要などないのだ。だがそれでは聖杯は完成しない。あれは自らを得るにふさわしい持ち主を選ぶ。故に、戦いを回避した男には聖杯など手に入らなかった。Man, I don't remember this from the anime. So the Holy Grail, like even if you win the Holy Grail War, the Holy Grail can just decide that you are not the proper master, like you don't deserve it? Is that what happened with Carrie? Ah, I wish I could remember. 要するに他のマスターと決着をつけずに聖杯を手に入れても無意味ってことでしょ。 I mean, Carrie definitely didn't avoid fights. 前回一番初めに聖杯を手に入れたマスターはアマちゃんだったのよ。敵のマスターとは戦いたくないなんて言って聖杯から逃げたんだから。 Okay. So saying, Tosaka looks away from Kotomine. Well, I guess that means if Shiro gets the Holy Grail, if he somehow wins, either he's going to have to learn to fight, or if he somehow does manage to win it while avoiding fights, then the Holy Grail will just determine that he's not worthy of it. 嘘。Does that mean Kotomine was one of the masters in the last war, and he retired because he refused to fight in spite of obtaining the Holy Grail? 琴峰。あんた戦わなかったのか？ Gosh, I must be misremembering this. I thought that Saber was the winner. And Carrie had Saber, right? Oh, gosh, it's been a while since I've watched the anime, so I can't quite remember at the end, like, how... I know that, like, Carrie had Archer, and Carrie had Saber, and they were, like, towards the end, and weren't they fighting at the end? I might have to, like, rewatch the last episode. 途中まで戦いはした。
だが判断を間違えた。結果として私は空の聖杯を手にしただけだ。You know, at first I was thinking it was like, oh, well, they're going over stuff that I remember the general stuff of, but I am glad they're going over this because somehow I forgot all this. もっとも私ではそれが限界だったろう。何しろ他のマスターたちはどいつもこいつも化け物揃いだったからな。私は真っ先にサーバントを失い、そのまま父に保護されたよ。思えば監督役の息子がマスターに選ばれるなど、その時点であってはならぬことだったのだ。I mean, he's making himself out to be like, oh, I didn't want to fight and everything, but didn't he kill Rin's father so that he could obtain Archer? He's making himself out to not be as ruthless as a person as he truly is. 父はその折に亡くなった。以後、私は監督役を引き継ぎ、この教会で聖杯を守っている。Saying that, the priest called Kotomine Kire turns around. Before him stands the symbol of worship. 話はここまでだ。聖杯を手にする資格がある者は、サーバントを従えたマスターのみ。君たち7人が最後の一人となった時、聖杯はおのずと勝者のもとに現れよう。その戦い、聖杯戦争に参加するかの意思をここで決めよう。The priest requests my final decision. Oh, please let me be able to choose no and then just get the quickest ending. I'm at a loss for words. I had no reason to fight until just now. Now, I have a reason to fight, and a will to fight. But can I really accept that? まだ迷っているのか。いいか。マスターというものはなろうとしてなれるものではない。そこにいるリンは長く魔術師として修練してきたが、だからといってマスターになるのが決定されていたわけではないのだ。決定されていたものがあるとすれば、それは心構えができていたかいないかだけだろう。マスターに選ばれるのは魔術師だけだ。魔術師ならばとうに覚悟などできていよう。それがないというのならば仕方があるまい。お前もお前を育てた師も出来損ないだ。そんな魔術師に戦われても迷惑だからな。今ここでレイジを消してしまえ。He doesn't need to ask. Oh, I can! Yes, okay. Alright, awesome. Alright, this is the first decision so far where it does feel like it's going to have like a really big impact on the story. So first we're going to revoke the command spell and see how much further it goes. I don't imagine it's going to go on much longer after I do that. So let's revoke it. I can't approve of this. Such dirty killings are wrong. どうした？戦うか戦わないのか。ここで明言しろ、エミヤシロ。He doesn't even need to ask me. 戦わない。マスターの権利とやらをここで捨てる。 Okay, at first I thought it was gonna be like, it was gonna keep... You know, like those games where you play where it wants you to choose a specific thing to keep the story going, but it gives you like that illusion of choice, and then when you choose like the one that they don't deem the correct answer, they'll just ask you over and over again until you eventually choose what they want you to choose, and I thought I was gonna go in that direction, but I'm glad they're not. I look directly at the priest and answer. そうか。残念ではあるが、マスター本人の意思では仕方がない。エミやシロはマスターである権利を放棄し、聖杯戦争から離脱した。The priest addresses Tosaka, not me. 構わないわ。それがエミヤ君の選択なら、私がどうこう言えることじゃないでしょう。But I imagine she's gonna lose a lot of respect for me. その罪悪感だけでも収穫だったとするか。では早速取り掛かろう。エミやシロ。左腕を出したまえ。
いいけど、何をする気だよ、あんた。I wonder how Saber's gonna feel about this. She's a servant just floating around with no master. なあに、すぐに終わる。お前の左腕に宿った霊樹を消去するだけだ。マスターをマスターたらしめている要因は2つある。一つはサーバントとの契約であり、一つは腕に宿った霊樹だ。この2つを失えば、お前は聖杯戦争から解放される。The priest takes my left arm and... 痛むぞ。できるだけ力を抜け。with a plunge, rips off my arm with his bare hands. Okay, I didn't see that coming. Ugh. Maybe if Shiro knew he's gonna lose his arm, he would have changed his mind. My body jerks in pain. With a sound, someone's finger enters my arm. It's not an illusion. If there were an illusion, it was that of my arm being ripped off. In reality, there isn't a scratch on my arm. A stranger's fingers move through my flesh. This is... yes, it's just that this priest's fingers, which are transparent like a ghost, are sinking to my arm. 完了だ。手術は無事終了した。I look at my left arm. There are no wounds on my arm, and only pain remains. Okay. I'm glad he didn't actually lose his arm. That would be very hard to explain at school, just in general, in exchange for that unpleasantness. The command spell on my hand has changed shape. 形が変わってる。いや、数が減ってるのか。ええ、霊樹の数は3つ。綺麗はそのうち2つをあなたから摘出したのよ。体を傷つけずに幹部を取り除く霊媒師みたいにね。霊媒師？ I think that's a special magi who heals the body by treating the spirit. I hear their magic is a curse that can remove the infected part without using a single surgical knife on the body. 驚いたな。霊媒治療ってのは未開の地で使われる技法だろう。教会の人間が身につけていいものじゃない。そういうな。何らかの魔術を得得している時点で神父としては失格なのだ。ならばどのような魔術を好もうと神父失格であることは変わるまい。今のは私の唯一の取り柄でな。いろいろと魔術を習ったが性にあったのはこれだけだった。私の魔術特性は良くも悪くも傷を開くことに特化している。おかげで他の魔術の腕はそこの弟子にさえ遅れを取る始末だよ。良くも悪くもっていいに決まってるじゃない。綺麗ほどの霊媒師は教会にも少ないし、教会の秘跡使いだってあなたほど霊体を繕える人はごく一部なんだから。さてな、いかに優れた治療法といえ、霊媒は肉体に依存する接触治療に過ぎない。肉体に依存しない存在証明である魂そのものに触れられる奇跡には程遠いが、ともかく霊樹の摘出は完了した。後の始末は君の役割だ、エミやシロ。最後に残った霊樹を用いサーバントとの契約を断つがいい。サーバントとの契約を断つ？ええ、外で待ってるセーバーの前で契約破棄を申し出るの。けどきっとセーバーは契約破棄なんて認めてくれない。それを力ずくで執行するために霊樹を一つだけ残したのよ、綺麗は。そういうことだ。霊樹を使い切り、かつサーバントとの契約を断って自分が無害であることを他のマスターに提示する。それで君は晴れて自由の身だ。正常なマスターならば
無力化したマスターを襲おうとは考えまい。君は偶然手に入れた力を手放すことで素晴らしい平穏を取り戻せるというわけだ。I will break the contract with Saber by choice. That's betraying her. Even if it was by chance, I called for her, and she protected me. Have I made the wrong choice? I cannot approve of masters killing each other. I can't approve of it, but if I can't overlook it either, then... 何をしている？霊樹の発動に呪文はいらん。霊樹に意識を乗せてサーバントに命令すればいいだけだ。セイバーに直接言いつけるか、ここで一方的に契約を断つか、好きな方を選べ。No, I've made my decision. I can't take anything back now. The priest probably wouldn't allow it. セイバーと話をつけてくる。それで俺はマスターじゃなくなるんだな。セイバーに直接ってヘミヤ君、それは Is Saber gonna murder me? That would be amazing if I got that bad end by her just killing me out of anger. ああ、保証しよう。オノがサーバントに別れを告げてくるがいい。その後、君を保護対象として教会に迎え入れよう。Was Ren about to be like, that's a death sentence for you to say it to her directly, and then Carrie be like, alright, you tell her, and then run back to the church and I'll protect you. The priest welcomes me, but I don't know how serious he is. Anyways, I have no intention of putting myself in his care. I will only abandon my right as a master. I will not ask for his help after that. それもお断りだ。あんたの世話にはならない。セイバーと話をつけて霊樹を使い切ったら家に帰る。それで終わりだ。あんたとは二度と会わない。そうか。なるほど。それはそうだろうな。確かに私たちは二度とは会わない。さようなら、エミやシロ。自ら選んだ道だ。胸を張って進みたまえ。He doesn't need to tell me that. I turn my back on him and leave the church. See, the thing is, even before Shiro became a master, Lancer and his master are still after Shiro, so that would be another funny bad end, is like they're still after him because he's seen as like he's a witness to it. He knows what's going on and they don't want that. So if he doesn't get Carrie's protection, I could see Lancer just coming back once he gets home and then just finishing him off. I exit the church. She's there in the stone-paved plaza under the tall sky. 話は済みましたか、マスター。ああ。聖杯戦争がどんなものか確かめてきた。その上で決めたんだ、セイバー。俺はマスターを降りる。It's not you, it's me. Saber's brow does not even twitch. Her green eyes seem to accept my decision, as if it were natural. それは私との契約を取りやめるということですか。そうだ。俺にはマスターは務まらない。それにセイバーだって俺みたいな半人前よりまっとうなマスターと契約した方がいいだろう。はい。戦闘面での充実を図るのならあなた以外の魔術師と契約するべきでしょう。アーチャーのマスターなら私の能力を完全に引き出せる。Alright, well, she's taken it pretty well, but even she admitted that Shiro is not strong enough for her. But the thing is, then... what's the word I'm thinking of? Tosaka would have to release Archer. I guess she could use one of her... Could she use one of her command spells? She's already used up one. I guess she could use another one to get rid of Archer and then take on Saber. そうか。ならここで契約を切ってもいいな。レイジは契約解除に使うから、それでセイバーは自由だ。シロ、一度だけ聞きます。マスターを降りるという意思は変わりませんか。変わらない。俺は殺し合いをする気はない。
I say so looking directly at Saber. And at that time, the raincoat Saber's wearing sways. Oh! I blankly stare at the death in front of me. Okay, never mind. In that time it takes me to blink, Saber runs towards me. Sweeps my legs out from under me and knocks me over. Pain runs through my legs after a moment. There's no blood. I still have my feet. I'm relieved I still have my legs. Thank God. She only swept me with a metal rod. My legs hurt like they're about to tear off, but it's much better than having them cut off. Shiro, マスターで亡くなった魔術師はそのサーバントに殺される。いかに未熟だろうと、私を呼び寄せたあなたには私をこの世に留める力がある。サーバントにはマスターが必要だ。あなたが契約を断つのなら、私はあなたを殺してその体をもらい受ける。Oh right, that little thing, huh? それでもあなたはマスターを降りると。He's like, I wish I'd had that part explained to me. I look up at Saber, concentrating my fading consciousness. There's no enmity or murderous intent in Saber's expression. As natural as it is to breathe, Saber would kill me without emotion to stay in this world. But still... そうだ。仮に今から考えを改めたところで、俺にはできない。霊樹が残り一つだからじゃない。俺は戦いを拒絶した。一度でもマスターであることを否定したんだ。そんな奴をマスターにしたところで待っているのは敗北だけだ。No matter how it came about, my mind gave up. If I've refused battle once, the second time must be the same. I would lament every time I face danger that I should not have entered the battle. It'd be bad for both you and me to make such a person your master. では、ここで私に殺されても構わないのですね。私は霊体にはなれない。あなたの魂を取り込めない以上、あなたは肉体の痛みを持って死を迎える。それをみすみす受け入れると。まさか、戦うのはごめんだが、殺されるのはもっとごめんだ。ダメでもともと、最後まで抵抗して逃げ切ってやる。I gather my courage and glare back at Saber, not allowing myself to be overwhelmed by her. And then... Saber. いいでしょう。霊樹を使いなさい、シロ。あなたの決断だ。私が口を挟む権利はない。気にすることはありません。私は今回のマスターとも信頼を築けなかっただけだ。あなたが霊樹で契約を立てば、私は自由になる。この体を保てるのは2時間程度でしょうが、その間に新しいマスターを見つけるだけです。Saber says so plainly, spurred by those words. I pray to the command spell on my left hand to abolish the contract. これであなたは自由だ。わずかな間の共闘でしたが、あなたの魔力は好ましかった。再び会うことはないでしょうが、無事この戦いを切り抜けられるよう祈りましょう。Very different from the last person that she had as her master. Because Carrie was kind of the opposite. Like, he wanted to do stuff that she didn't agree with, and he was much more ruthless. The silver armor recedes. Without realizing, I almost try to call after her, but I stop myself before I do such a stupid thing. I'm not permitted to call out her name. She did not blame me for selfishly abandoning the contract, and she cared for my safety to the end. Since I've rejected her and backed out of the Holy Grail War, I cannot call out and stop her. It's a silent night. Even though it's past midnight, the town is too silent. I want, as horrible as it is, I would love if this ending just had, like, Shiro get killed by Lancer again. To be honest, it's eerie. I don't think I'm exaggerating. I think that word is very suitable for this atmosphere. いつからこんな様子になっちまったのかな。It's obvious. The Holy Grail War, the secret battle between the 6 Magi stealing the life out of this town.
My chest starts to hurt. The chest that was stabbed by Lancer only a few hours ago is aching. 帰ろう。今さら教会に戻って何になる。 Oh no, because of Shiro's stubbornness about not wanting to get help, it's probably gonna be the death of him. Enduring the pain in my chest, I head home. I'll think about what I should do once I'm home. I should be able to calm down if I go home, take a bath, and relax a bit. And then he's gonna die. Nope. But, oh, I'll think about what I should do when I get home. That thought itself was a mistake. Eh? Like a bad dream, it tells me there's no road ahead of me. なんだ、一人になっちゃったんだね、お兄ちゃん。 Okay, so not Lancer, unless she is Lancer's master. We don't know, right? She could be. I raised my head at the girl's voice. Under the blue moon. Oh no, definitely not Lancer. On top of the hill that should lead me back home. That's Berserker. Or a girl and a strange figure. Alright, so, I mean, he died, but not by the person I expected. I forgot about her, and they burst. I didn't even have a chance to see it, scream, nor turn and run. The black giant standing there swings his weapon upwards. Just the sheer force of the weapon moving causes my arm to... Oh, Shiro, just because you didn't want to accept the help of the priest. As sus as he is, would have been a better outcome than this. It flew off. It flew off. One of my arms flew off. It flew off from my shoulder, and blood is spilling out like crazy, and the road behind me is red, like red paint smeared on it. And bones. Bones are sticking out of my shoulder, and... バサカ、追いかけっこの気分じゃないから、ぺしゃんこにしてあげなさい。 Damn. Okay, sister. No love lost there. I roll. Both my legs are bent as if sitting Japanese style. But they're both bending the wrong way, with my feet bending forward from my knees down. Oh, Jesus. I'm guessing if I had censored the mature content, like, what would they have done in this place? Because maybe they would have just not gone into much detail, but yeah, I'm really glad I kept the mature content on. It's a war. It's a holy war to the death. It's gonna be brutal. My thoughts cannot catch up to the events. My thoughts cannot catch up to the events due to the pain. Berserker. I definitely heard that. Then, a monster in front of me. 行儀いいんだね、お兄ちゃん。知ってるよ。それって解釈って言うんでしょ。おじいさまは言ってたわ。日本人はお行儀よく正座して死ぬ人たちなんだって。I begin to pass out. The girl's innocent voice doesn't match the situation. I look up. I can't breathe. One of my lungs is blown about 50 meters behind me. I fall into the ground on my back. Both my legs have become like caterpillars, and they're broken so they can't move. So I use my remaining left arm to drag myself away. お、まだ動けるんだ。けど残念ね。あなたはもう逃げられない。逃げたところで意味なんてないわ。だって、ここで私から逃げられたとしても、その体はあと数秒で死んじゃうもの。So this is interesting. They said that, like, no sane master would kill someone who isn't in the Holy Grail War anymore, but she's obviously not completely sane. Maybe she has some sort of grudge against me. I could understand it, right? Because her father basically left her behind when he joined the Holy Grail War. If this is who I think it is, she looks just like the daughter. And then just, like, basically took up with another kid and just, like, left her behind. My body feels light. I've lost over half my blood already. It's amazing I'm still conscious. My brain's starved of oxygen, and it should have stopped already. けど安心して。そんな簡単に死なれたらつまらないでしょ。だから私がちょっとだけ手を貸してあげました。お兄ちゃんは
どんなに痛くても壊れても Jesus. 頭を潰すまでは意識がちゃんと残ってるの。 Yeah, this girl's got some obvious animosity going. Or is she just like this with everybody? She likes kind of toy around with them. This reminds me very much of Castor's master. It was just a torturous little prick. だからこんなことをしてもまだ生き物としてのたうち回れるわ。 I'm crushed by that shockwave of his weapon like a printing press. My lower half is crushed from the waist down. Things that used to be my legs and meat and bones are beautifully turned into two-dimensional objects. So she's just slowly moving up the body until she eventually crushes the head and puts me out of my misery. And I know, like, it's quiet, but nobody's hearing this. They're still in a residential area. I can't die. There's only blood left in my head and my body does not function. And my nerves are wanting to die and escape the pain, but my consciousness will not go away. My throat sounds like a flute. It echoes inside my skull. My thoughts are still confused, but wanting to escape this pain. 俺はもうマスターじゃない。 I tell the girl, as if asking for help. An instant of hope, and then she'd be like, I know. The girl gasps as if being surprised. Yeah, or something to that effect. She says with an angelic smile. My senses freeze. I will not be saved, no matter what. I fully understand I'll be killed here. 私でも抱き上げられるくらいになったかな。それじゃあお兄ちゃん、私のお城に招待してあげる。お城に帰ればいっぱい道具があるから、Oh my そこでゆ gosh. っくりと続きをしよう。She was such a cute little baby, and what has she turned into? Then again, her mom died, her father abandoned her, so she's probably a little effed up. My senses will not die, no matter how much I'm hurt. They will not die, so rationality freezes. I don't know how much longer the head will last. But at this moment, Emio Shiro gives up all hope. Bad end. Well, that's about how I expected it to go. Oh, interesting. Okay, well, I'm not going to refer to that. I'm playing this blind. I went into that pretty much knowing it was going to be a bad end. Because, of course, you know what the game wants you to do. It wants you to participate. But man, that was so much more brutal than I was expecting. So we're going to not take the advice. I'm pretty sure she's going to be like, hey, dum-dum, take part in the Holy Grail War. Alright, well, let's choose the correct option now. I won't run away. Honestly, this Holy Grail War and Master stuff doesn't seem real to me. But still, there are only two choices, fighting or running away. I will never run away, except when I did. The priest said it too. If I'm a magus, I should be ready. That is why I must decide. Even though I'm an amateur, Emiya Shiro is a magus. But I've decided to become a superhero in the footsteps of Emiya Kiritsugu, who I've admired all this time. マスターとして戦う。10年前の火事の原因が聖杯戦争だって言うんなら、俺はあんな出来事を2度も起こさせるわけにはいかない。As if he likes my answer, the priest smiles with affection. Or satisfaction. I take a deep breath. I've cut away all hesitation. As a man, I said I will fight. So from now on, all I have to do is go forward with pride, so I will not go against my word. それでは君をセーバーのマスターと認めよう。この瞬間に今回の聖杯戦争は受理された。これよりマスターが残り一人になるまでこの町における魔術戦を許可する。The priest's voice echoes heavily through the church. There's no meaning to that declaration. Only Tosaka and I heard the priest's words. This man merely rang the starting bell as the priest of this church. 決まりね。それじゃあ帰るけど、私も一つぐらい質問していい？キレ。構わんよ。
これが最後かもしれんのだ。大抵の疑問には答えよう。それじゃ遠慮なく。キレ、あんた見届け役なんだから他のマスターの情報ぐらいは知ってるんでしょ。こっちは教会のルールに従ってあげたんだからそれぐらい教えなさい。それは困ったな。教えてやりたいのは山々だが、私も詳しくは知らんのだ。エミやシローも含め、今回は正規の魔術師が少ない。私が知りうるマスターは2人だけだ。エミやシローを加えれば3人か。あ、そうなら呼び出された順番ならわかるでしょ。仮にも監視役なんだから。1番手はバーサーか。2番手はキャスターだな。あとはそう大差はない。先日にアーチャー、そして数時間前にセイバーが呼び出された。I'm so interested about who Castor is going to be in this world. I think more than any of the other servants, I want to know, like, okay, who's Castor? Okay, so far, so we know that girl. We know Rin. Shirou. We don't know who Lancer's master is. They're kind of hiding in the shadows, so we don't know them. そう。それじゃあこれで。正式に聖杯戦争が開始されたということだ。リン、聖杯戦争が終わるまで、この教会に足を運ぶことは許されない。自分の I'm sorry, I keep cutting Curio. 保護を願う場合のみでしょ。それ以外にあんたを頼ったら減点ってことね。そうだ。おそらく君が勝者になるだろうが、減点がついては教会が黙っていない。連中はつまらない論議の末、君から聖杯を奪い取るだろう。私としては最悪の展開だ。エセ神父、教会の人間が魔術協会の肩を持つのね。私は神に仕える身だ。教会に仕えているわけではない。よく言うわ。だからエセなのよ、あんたは。And Tosaka turns her back to the priest. After that, she just makes her way to the exit without saying goodbye. おい、そんなんでいいのか、遠坂。あいつ、お前の兄弟子なんだろ。なら。Shouldn't there be a more proper farewell? いいわよ、そんなの。むしろ縁が切れてせいせいするぐらいだもの。そんなことより、あなたも外に出なさい。もうこの教会に用はないから。Tosaka walks across the floor without stopping and really leaves. I sigh and follow her. And then, I feel a presence behind me and turn around. The priest who was behind me before I knew it is looking down on me. なんだよ。まだなんかあるっていうのか。I back off as I say so. Just as I thought, I don't like him. Maybe we're just incompatible or something, but I can't get myself to like him. 話がないなら帰るからな。I make my way to the door, trying to escape his stare. As I go, 喜べ少年。君の願いはようやく叶う。the priest says, as if declaring an oracle. Those words aren't those the true feelings I haven't yet realized? 何をいきなり。分かっていたはずだ。明確な悪がいなければ君の望みは叶わない。たとえそれが君にとって容認し得ぬものであろうと。Interesting. 正義の味方には倒すべき悪が必要だ。So he knows what Shiro's whole deal is about it being like a superhero. Did Carrie talk to him? I feel like they wouldn't exactly be on good terms after what happened. I feel like everything has turned black. The priest said it.
The greatest wish and the ugliest wish I have are the same. The desire to protect something is at the same time none other than the wish for something to violate it. And didn't Carrie say something kind of similar to that? Oh my. Or he said something like, you can't save everybody. But there's no way I'd wish for something like that. I don't remember a moment where I wished for that. I guess it's kind of implied when Shiro says like he wants to prevent the Holy Grail War from happening again. So maybe he just kind of like extrapolated that. Such an insecure wish just means the target ideals are inconsistent. But the priest says so, as if to pierce my heart. Good thing you have an enemy now. 何取り繕うことはない。君の葛藤は人間としてとても正しい。I shake off the priest's words and walk to the door. さらばだ、エミヤシロ。最後の忠告になるが、帰り道には気をつけたまえ。Well, this will be interesting if that battle happens, but now I've got Saber with me. これより君の世界は一変する。君は殺し、殺される側の人間になった。その身はすでにマスターなのだからな。Alright, so that does it for the expository episode, but I am glad that I got a refresher on stuff, some things that I forgot about, some things that I'm still a little confused about even after watching the anime, like everything that happened with Kirei and Carrie and like the Holy Grail and what happened afterwards and like why the fire started. I'm still a little confused on that. Maybe they're going to go into a little bit more detail. Maybe Kirei will give Shiro some more information about Carrie, who he was as a person, and everything that like happened at the previous Holy Grail War. But now we are officially like starting the Holy Grail War with the 7 Masters discovered. So I expect we're probably going to get into some more battles soon. It'll be interesting with Rin and Shiro. They have kind of like a ceasefire almost. Like they're kind of working together, but at some point they're going to have to be like, okay, we're enemies now. And with Shiro not wanting to kill, it'll be interesting how he's going to handle this. So maybe we'll find out in the next episode. Thank you guys so much for watching, and I will catch you in the next one. Until then, bye. Special shoutouts to my top tier patrons: Emily Hornsby, Lady of Eternity, Jared Fan, Revealing Storm, Asborn Kennedy, Icognito, Harry Gazif, Zoran Ether, Cardboard, and Shadow Dragon.